Yeah, welcome my guys, welcome to today's video session. Yeah, it's been a long time and I have been missing you so much. So welcome today. Today, as I told you, it's a time of a short story which is called When the Sun Goes Down by Goro Kamau in Kenya. So we are going to see together this story in Kinyarwanda. Tugiye kuyumva tuyisobanure kandi nizere ko buri wese ari gufata igitabo tukagendana kugira ngo yumve neza inkuru. So mugutangira warafata igitabo, then we will go together. So I will explain in Kinyarwanda, reading English session, then explain and translate into Kinyarwanda. So don't miss out. Nugira kantu kamwe ucikwa. Icyambere banswa subscribe kuri channel, then kugira ngo tujye tugendana in everything. My friends, iyi nkuru tuzayumva mu byiciro bitatu cyangwa se episode eshatu. Rero ntuzagire nimucikwamo kuko every day nzajya ngenda shyiraho episode. So let's start. When the Sun Goes Down by Goro Kamau in Kenya. Steve was aware of people's eyes on him as he passed. They stood on the verandas of the retail shops with peeling paint and pretended to be engrossed in their chit-chat, but he could feel the piercing gaze of their eyes like so many fires of his body. Hano baratubwira ngo Steve ubwo yarimo aragenda yarazi neza ko abantu barimo baramureba. Ubwo yarimo aratambuka bari bahagaze ku mabaraza y'amaduka ariko bakigira nkaho bari gukora ibintu runaka cyangwa se bari muri business zabo, ariko mu byukuri bari barimo baramureba. But he did not care, ariko we ntabwo yigeze abyitaho. By God, he did not give a hoot. Ndetse nigeze n'abahindukira ngo abarebe. They stood still. They could stare till thy kingdom come. The hypocrite. Ahangaha rero no kubwira ngo n'umwanditsi yashatse gushyiramo icyo bita hyperbole, akabya ngo bashobora kumureba kugeza ubwami bw'ijuru buje. Uburyarya bwinshi bwari buhagaragara. He kept his eyes on the uneven path by the shoulder of the tarmac road on which he had plied for years as a matatu driver. Rero ngo yesa akomeza mu gahanda ka kaburimbo kari hafi aho ngaho yakoze atwaramo imodoka yitwa matatu. Nyine kera yahoze atwara matatu, then yaciye muri ako kayira yahoze atwaramo. Matatu flew past in both directions, going to Mulanga or going to Kangema. Ku gahanda rero kacaga mu merekezo asa naho ari mu byiciro bibiri, kamwe kajya muri Mulanga cyangwa se gakata kajya hitwa muri Kangema. Wakini Edgement, the salute drew Stephen's attention. Oh yes, Edgement, he said. Hari umuntu wese umusuhuza aramubwira ngo Wakini Edgement. Ubwo acyumva umusuhuje arahindukira nyine kugira ngo yumve uwo muntu koko. Ahita amwishyura ngo oh yes, Edgement. Edgement bivuze ngo ni umuntu w'urungano, umuntu banganaga mu myaka. Knowing that must be Kanja, azi neza ko ngo ashobora kuba ari Kanja. His friend since boyhood, akaba ari inshuti ye kuva mu bwana bwe akiri umwana muto w'umuhungu. How are you, son of my mother? Kanja asked. Kanja aramubajije ati muhungu wa mama umeze ute cyangwa se muvandi inshuti nyine. As he always did these days, Steve scanned his friend's eyes for any hint of mischief. Kanja's inquiry seemed genuine enough, and Steve was glad he could count at least on one real friend. Nkuko yahoraga rero abikora mu gihe gisanzwe, Steve yitegereje mu maso y'ishuti ye Kanja. Hanyuma Kanja nawe bisa naho bigaragara ko amuzi neza koko kandi basanzwe ari inshuti. One real friend, inshuti ye kandi ya nyayo yakadasohoka. He marveled at the thought. No mu bitekerezo bye bizamo ko Steve yari inshuti ya Kanja. From a struggling open-air mechanic with hardly any friends to a successful entrepreneur running a chain of matatus, trying to jostle between the demands of family, business and clouds of friends. Bitewe n'ukuntu yahoraga ari muri shuguri nyinshi, strugglinga, ari umucuruzi, ari entrepreneur yikorera, yatwaraga muri matatu, afite imodoka, ibintu byinshi byose yakoraga muri ubwo buryo bwose. Kanja ntabwo yigeze amuvaho, yari inshuti ye yakadasohoka. He had come down to this one genuine friend. Iyi ngiyi inshuti ye niyo yaje kuba inshuti ye koko. How the world shrinks. Mbega ukuntu isi izenguruka cyangwa se ukuntu mwisi bihinduka. Aramusubiza ati oh I'm okay. Also I tell myself, Steve said. Aravuga ati meze neza cyangwa se wasanga ariko nibwira. And how is the one we never called by her name? And you remember the song brother? So baramubaza ngo none se umwe tudahamagara mu izina we ameze ate? Gase wibuka karirimbo bro. Abwira ngo Steve started to sing. Steve abatangiye kuririmba ati my mother, I will never call her by name. I will never insult her. I will call her the
seer who saw for me my second God. Ati mama sinzigera muhamagara mu izina rye, sinzigera mutuka, kandi nzamuhamagara, nzamwita umuntu wandebereye akambera imana yanjye ya kabiri, cyangwa se nabonyemo nk'imana yanjye ya kabiri. She is as fine as can be given the years. Steve enthused. Arambwira ngo ameze neza nta kibazo nkuko bisanzwe, imyaka irahise. Ariko Steve yamusubije. The two men fell in step. Bahita bakomeza baragenda. Above them the noon sun lord high, casting their stunted shadows at their feet. Hejuru yabo hari nka saa sita izuba riri kubacanira, ndetse bakandagira ibicucu byabo. The last block of shops stood out. Hanyuma block ya nyuma y'amaduka nayo barayibona uko wayisatira. Stood out ni literary device, barayibona. It was a one-story building and newly painted. Iyo nyubako ihari cyashya kandi yuzuyemo ibintu byinshi kandi intewe n'irangi rishya. You can just have heard I bought this building, Steve said. Steve abwira Kanja tushaka warumvise ibijyanye nuko naguze iyi nzu. Yes, I have many other things besides, Kanja replied. Kanja aramusubiza ati hari n'ibindi bintu numvise birenze ibyo. I am sure of that. Ibyo rwose ndabizi. Steve said, turning the key and throwing the door open. Steve abivuga afungura urugi, ashyira umufunguzo mu rugi anarufungura. In this village nothing passes unspoken. Ati muri uyu giturage cyacu rero nta kintu cyagenda kitavuzwe. Abanga ari bamwe. People just can't mind their own business. Abantu ntago bashobora kwita ku byabo. There was a tinge of anger in his voice. Abivuga wumva ko mwijwi rye harimo ikintu cy'agahinda n'ikiniga. Came management and tell me just what you have heard. Inshuti yanjye rungano, injira umbwire ibyo wumvise ibiki. They sat behind the counter. Bicara hafi ya kontwari. So what have you heard? Wumvise ibiki? He demanded almost immediately. Abimubaza. Kanja had actually expected to discuss the rumors that were going around the village about his friend. Kanja we yari yaketse ko agiye kumubazaho iby'ibihuha bivugwa muri uwo mudugudu w'iwabo, bivugwa kuri inshuti yariyo Steve. After many days of soul searching, he had decided to approach and coax Steve into telling him with his own mouth what he was up to. Nyuma y'iminsi myinshi rero ashakisha yumva ibintu bigenda bivugwa kuri Steve, yiyemeje kumwegera ndetse akaba yabimubwira we n'umunwa we, ngamubwire ngo ni ibiki biri kumuvugwaho. That is what age mates were for, but he had not expected his friend to be so forthcoming. Uko rero mu by'ukuri niko inshuti zagombaga kubaho, ariko ntabwo yumvaga ko inshuti ye Steve ari buzabyakire neza. He was caught off guard. Bivuze ngo yumvise muri we kugira ngo abe hari ikintu yamutangariza, hari limite ihari, asa naho abayaretse. He quickly composed himself and said, asa n'uwikorozamo aritunganya, aravuga ngo I hear you plan on marrying Moran. Ati rero numvise abantu bavuga ko ushaka kurushakana na Moran. Steve ati marry? Ngishaka se? Steve Spats bivuga asa naho rwose anaciriye. Ngishaka se? After a while he went on. Hashize akanya arakomeza. Well, maybe someday. Okay, birashoboka ko wenda nazashaka ariko umunsi umwe runaka. In truth, Steve had asked Moran to marry him. Mu by'ukuri ariko ngo Steve yari yarabajije Moran ibijyanye nuko bashakana cyangwa se yaramusabye ko babana. At first, she had refused, saying she was too old for him and she had the baggage from her first marriage. Kambere rero yabanje kumwangira avuga ko we ari mukuru kuri we. Moran avuga ko ari mukuru kuri Steve, kandi ko agifite igikomere cy'urushako rwe rwa mbere yagize, cyangwa se afite igikomere cy'umugabo we babanje kubana. But after Steve had assured her he was ready to love her and her children as if they were his own blood, she had gradually begun to think it possible. Ariko nyuma yuko Steve we yari yamwemereye ko yiyemeje kuzamukunda ndetse agakunda n'abana be nkaho arabe ubwe, ahita atangira gutekereza ko rero bishoboka. Then she learned she had the virus that causes AIDS and said this could never be. Steve had been deeply hurt. Rero yaje kumenya ko afite ubwandu bw'agakoko gatera sida, yumva ko rwose ibintu bidashoboka.
Steve nawe yumva ko biramubabaza, had been deeply hurt, byaramubabaje kubyumva. Still he vowed he would never abandon her, kugeza ubwo yemeje ko atagomba kumuvaho. They would beat this thing together, ibi ngibi ngo bagombaga kubicanamo. But he could not explain all this to Kanja, ariko ibi ngibi ntabwo yigeze bisobanurira Kanja. Bivuze ngo Kanja we ntabwo yari abizi, usibye kumenya ibyo bihuha bigenda bivugwa hanze. What did it matter anyway? Byari bitwaye iki se? Ikibazo cyari kibirimo cyari ikihe mu byukuri? Then what is going on between the two of you? Ask the one who told you I am marrying. Kanja rero yahise abaza Steve ngo none se ubwo hagati yanyu mwe wowe na Mureni iki kiri hagati yanyu, ni iki kijya mbere hagati yanyu? Steve nawe aramubwira ngo uzagenda ubibaze uwakubwiye ko ngiye kumushaka. Aho yamukomye ingingo. Steve we yamusubije Kanja ngo niba uri kumva ko tugiye gushakana ukaba uri kumbaza ngo niki kiri hagati yacu, wowe uzagenda ubibaze uwo nguwo yakubwiye ko tugiye gushakana. Kanja aramubwira ngo I want to hear from you. Kanja declared ati oya ndashaka ko ari wowe bimbwira. Are you sure you want to hear? None se uriseriye koko urashaka kubyumva? Steve ati I would not have asked. Ati hagomba nabikubajije iyo mba nabishaka. Steve ati okay well, stared at the ceiling for a while. Ayamubwira yitegereza kuri plafond. Ati okay you know me better than most. Ati je uranzi kurusha ibikenewe sibyo? Ever since we came of age, life has just been one long struggle. Ati rwose kuva na kera no mu bwana bwacu mu myaka yacu n'ubuzima twagiye tubamo zari struggle, zari haso nyinshi ngira ngo urabizi. Family, business, friends, umuryango, inshuti, business, all drudgery. And what do you get in return? Ati ibintu byose twagiye ducamo drudgery, and what do you get in return? Hanyuma se ibyaje kuvamo ni ibiki? Waje kubona iki nyuma? It is Mureni who lit the sun in my life and made me realize that all this is vanity. Ati buriya rero Kanja, Mureni niwe muntu wenyine unzanira umucyo cyangwa se ucana izuba mu buzima bwanjye, kandi agatuma mbona ko ikintu cyose muri iyi si ari vanity cyangwa se nta cyari cyo. Like chasing after the wind, niko kwiruka inyuma y'umuyaga. She's my friend, ni inshuti yanjye. Steve asserted almost defiantly. Steve yabivuze ubona ko afite courage, ubona ko ari proud y'ibyo ari kuvuga. Just that. Ibyo byonyine. I also hear you are the father of her son. Kanja persisted. Kanja aramubaza ati ibyo byonyine se? Tiko numva bavuga se ko uri na papa uriya mwana we? Steve nawe aramubwira ati tragedy is when children are made by people who are not friends. Ati buriya rero ikintu kibabaje ni igihe abana babyarwa n'abantu batari inshuti. So is it true? Kanja ati none se byaba ari byo koko waba uri se uriya mwana? Kanja nyine aramubaza ngo so is it true? None se nibyo? What? Kanja ati ibiki se? You are the father, uri se uriya mwana? Ask me another. Kanja Steve ati mbaza ibindi byo reka tubyihorere. For a while an awkward silence hung between the two men. Hashize akanya baje gutuza mo gatoya, ubona ko nyine babaye nko ari ikintu babazinzitse, threatening to cloud the lift of friendship. Basa naho nyine badashaka kugaragaza ko ubushuti bwabo burimo akantu kagatotsi. I don't blame you. Mureni is sure a smashing beauty. Kanja started to break the clouds. Kanja muri ya hypocrisy nyinshi n'uburyarya bwinshi. Ati rero buriya nshuti yanjye Steve ntabwo nakurenganya kubera ko Mureni ararenze, ni mwiza cyane. A smashing beauty, afite ubwiza burenze. Kanja abivuga asa naho agira ngo ako kantu ko kuzinzika ibintu nyine ase n'ugacubye. I don't know what you mean. Ati ishatse kuvuga ntabwo nyumvise. What is Steve? I used to think so too, but what is beauty? Ati njye buriya nahoraga nibaza na n'ubu nibaza ngo ntekereza, ariko ubundi ubwiza ni iki? Just a good figure. Kuba umuntu se afite isura nziza agaragara neza. But I ask again, ariko njye ndongera nkabaza, what is beauty? Ubwiza ubundi ni iki? The silence fell again. Barongera bacecekamo. Then Steve went on. Steve arakomeza. I will tell you. Nzakubwira. Beauty is the promise of happiness. Ubwo aramubwira ati reka nkubwire, I will tell you, ndikubwire ati buri ubwiza ni isezerano ry'ibyishimo. So for long I was unhappy. Then one morning at sunrise I remember the day all too well I met Mureni. Ati rero
reka nkubwire buri kimwe, reka nkubwire byose. Ahangaha agiye kumumenera ibanga ry'ukuntu we na Muroni bahuye. Ati hashize igihe kinini cyane, for so long, kera ntabwo nari nishimye, I was unhappy. Then one morning at sunrise, rero rimwe mu gitondo akazuba karashe, I remember the day all too well I met Muroni. Ndibuka neza umunsi nahuye na Muroni. She was new in this village. Muri uyu mudugudu wacu yari mushyashya. I was driving to Muranga and she sat in front with me. Ati njye nari ntwaye hano muri Muranga nkuko twabibonye ko yatwaraga byitwa ngo matatu, ngo icyo gihe yari atwaye kandi Muroni yari yicaye he imbere ye. We did not talk much but something passed between us. Ntabwo twigeze tuganira birenze, ntabwo twaganiriye cyane, ariko hari ikintu cyaduciyemo hagati. That promise, the promise of happiness. Iryo sezerano rero, iryo sezerano ry'ibyishimo. It was there in her generous smile, her belly full of open and cascading laughter. Ati narabibonaga mu gatwenge yansekeraga. Mu nseko yari afite nabibonagamo promise of happiness. Later in Mulanga's town, as I waited for my matatu to fill, we had a cup of tea and talked a little. Ati rero haje gushira kanya ndi muri uwo mujyi nyine wa Mulanga, negereje ko ya modoka yanjye natwaraga yitwa matatu yuzuramo abagenzi ngo batware. We had a cup of tea. Twaragiye dusangira ka cyayi tuganiraho dukeya. She was being married by a soldier who was always accusing her of unfaithfulness. Mu byo twaganiriye rero yarambwiye ngo yari yarashakanye n'umusirikare ariko ngo wahoraga ngumufata nabi, tigiragamo agahenge na gato. Though she knew for sure he kept a mistress. Mu by'ukuri rero ngo yari abizi neza ko yari afite kwihangana gukomeye. Sometimes when he came home, he would bath her and leave her for dead for smiling and laughing with men. He said, ati rero Muroni yambwiye ko rimwe na rimwe igihe umusirikare yatahaga atashye nyine aje mu rugo, yazaga batharinga and leave her for dead and smiling and laughing with men. He said, ngamubwira ko ngo yamubonanye n'abandi bagabo ngasekana nabo. Mbese uwo musirikare we yashinjaga Muroni ko ngo ashobora kuba ajya mu bandi bagabo. Still not wanting to break her family, she held on to her marriage and prayed that God would stop her husband's wayward ways. Kugeza ubwo ngo Muroni we yahoraga asenga Imana ngo izamufashe itume uwo mugabo ava muri izo ngeso z'uburyo burabayeho, uburyo yamubwiraga nabi, uburyo yamubeshyiraga n'ibindi nk'ibyo. One day the man came home ill. Ngo rimwe rero ngo uwo mugabo ngo yaje gutaha mu rugo arwaye. The doctor said it was pneumonia. Umuganga avuga ko ngo yararwaye pneumonia. Pneumonia maybe it's n'umusonga, navuga ko ari umusonga. The drugs didn't seem to work and the man was reluctant to seek further treatment. Ngo rero imiti bari bamuhaye bisa naho nta kigeze imumarira, kandi uwo mugabo byagaragaraga ko akeneye n'ubundi buvuzi burenzeho. Then he closed his eyes and willed himself dead. Afunga amaso bisa naho bigaragara ko asa naho yapfuye. When they tried to wake him up, he was dead. Bagerageje rero kumukangura ngo basanze yapfuye. Uyu nguyu mwibuke ni umusirikare wari warashakanye nande na Muroni, yari her first marriage. Just like that, a very unsolitary way to die if you ask me. It was a long and touching story of a woman's love and commitment that seemed to fill an emptiness that I had not even suspected existed in my soul. Ibyo rari kubimbwira Muroni, numvise agahinda kanyishe nkuko nawe ubizi, kumva inkuru ngo uyu muntu yapfuye, noneho kumva ngo umugore nk'uwo nka Muroni yapfushije umugabo, urumva kari agahinda gakabije kubyumva, kuba urukundo rwe, a woman's love and commitment that seemed to fill an emptiness that I had not even suspected existed in my soul. Nukumva ko ari agahinda gakabije yari agize, ndetse yari asigaye ari wenyine asari nk'ari empty. Njyewe no muri roho yanjye ibyo bintu numvaga bikabije kubyumva. I could have traded my matatu for just that one cup for it with that woman. I swear, Edmund. Ati njyewe nanagurishije matatu yanjye ya modoka natwaraga kubw'uwo mukobwa. Ako gakombe twasangiye kati, nagombaga kuba numva nanagurisha matatu yanjye kubw'uwo mugore. Ndarahiye n'ukuri. I am afraid you've done so already. Kanjara ambwira ati jewe ndumva nanafite ubwoba, ushobora no kuba warabikoze kuko warakagurishije. I said it a long story. I said it is a long story. Oya nakubwiye ngo ni inkuru ndende.
just ni inkuru ndende, but it is also a simple story to matter what riveting turns and you. Ariko nubwo ari inkuru ndende, ni inkuru ngufiya yo kumva uko ikibazo kimeze kandi nta n'ikibazo gihari, wowe ntago cyakozaho. I mean people here try to give it. Jewe icyo nshatse kuvuga nuko abantu nyine hano bagerageza kwigira nk'ari ibintu byabo, but I maintain you do not yet live until you reserve the right to make your own story. Ariko wowe uzabeho gusa kandi ntuzabereho kuba ukwiye kuba wagira inkuru yawe ubwira abantu. It is not family, money or even friends who will tell you story. Ntabwo ari umuryango wawe, amafaranga cyangwa se n'inshuti zawe bazashobora kuzakubwira inkuru. Even if you died, your family and friends can only tell the story you made for yourself and engagement. You don't make a story worth telling unless you truly lived. Ati kandi nubwo wapfa, umuryango wawe, inshuti zawe, icyo zakora gusa ni ukuvuga inkuru zawe wowe wikoreye. Kandi ndakubwiza ukuri, you don't make a story worth telling. Ntago wavuga inkuru ubwawe wowe ngo uyibare neza kiretse ubabikiriho. Rero abantu mu gihe wapfuye, abantu ntago babara inkuru yawe neza nkuko we wari kuzayibarira uri kiriho. A one smile played on Steve's lips, and as if daring his friends to contradict his assertions. So ako kanya rero Steve yabivuze asa naho ubona ku minwa ye hari akantu nyine k'ikiniga, ubona atari kumva ibyo bintu neza. Kanje ati I see abivuga ubona ntacyo ashaka gusobanura. You've seen nothing yet. Ntacyo urabona. Cowards do not make stories, and you my friends are a great one. Steve charged. Steve mu kugira ngo akomeze kucharginga Kanja cyane yaramubwiye ati buriya rero ati ibi cowards, ibigwari, ibicucu cyangwa se ibigoryi do not make stories. Ntago baba bajya bagira inkuru mu buzima, nta nkuru bajya bakora. Kandi nawe inshuti yanjye Kanja, nawe buriya ubarimo, ubumwe muri bo. Want to know why I say that? Ushaka kumenya impamvu mvuze nyo? Urashaka kumenya impamvu mwese ikigwari? Steve yise Kanja ikigwari. Ese kuki amwise ikigwari? Niba ushaka kumva impamvu amwise ikigwari, na Kanja ashaka kumva impamvu koko Steve amwise ikigwari, ntucikwe na episode ya 2 kurikira iyi ngiyi ejo cyangwa ejo bundi babikugezeho. Kanda subscribe kandi inkuru nutumva episode zayo zose ntabwo uzayisobanukirwa neza. So duhure muri episode ya 2 twumva impamvu Steve yise Kanja ikigwari kandi tunasobanukirwa n'ibindi byakurikiyeho. Ese urakeka Muren amaze kuza byaragenze gute? Ese muri urwo rugo baramwakiriye? Ese ntibamwakiriye? Ese ibyo byose Kanja arimo arasobanura n'ibyo Steve ari kumubwira ni ibiki? So duhure muri episode ya 2. Subscribe kugira ngo izahite kugira ako kanya. Ciao.